Ri batsela Mafhungo SABC ubva pano Auckland Park, Johannesburg 3. Mafhungo malwane nga chino chipinga care. The family is very disappointed about this matter, how the matter was handled, because we only heard it from the media that they found the remains. Vahumbulerwa vhanna vo weswa mulandu wa u homboka goloi, u dzhia muthu nga khani na u wanala una ndaka yo tou tswiwaho. The members of police forensic department and local police investigators formed part of the exhumation process. Masalela batho ba foina ya bo bulungwa mabitani mabili pala mukhopo vunduni la Limpopo obyululwa. Constable Linda embraced his calling with courage and dedication. Zikhonani na bamuta wa Constable Linda Cebofulu bo mutalusa samuhali wa bolabererwa ushikerera shithuzulwane. We have noted a number of misinformation and inflammatory messages going around various social media platforms. Tsireledzo idova yo khwatha vhukuma kha mutambo wa makhaula tshele wa Nedbank Cup. Ndi madekwana ri batsela Mafhungo a Tshivenda pano kha SABC 2 kha ri rothe. Vahumbulelwa vhanna kha vhaṱanu vhe vha farwa malugana na u ngalangala ha ramafhungo a Srindlovu na mufunwa wawe Zodwa Mdluli vho ḓivhonadza khothe ya madzhisiṱiraṱa ya KwaMhlanga ṋamusi. Avho vhanna vha khou weswa mulandu wa u homboka goloi, u dzhia muthu nga khani na u wanala vhe na ndaka yo tou tswiwaho. Mulo wa mapholisa vho wana zwitumbu zwivhili zwine ha khou humbulelwa uri zwi nga vha zwi zwavho vho ngalangalaho Tshivenda vunḓuni la Limpopo. Vha muṱa vho lindela mawanwa a DNA u ḓivha arali masalela a wanalaho e avho miraḓo ya muṱa wavho. The family is very disappointed about this matter, how the matter was handled, because we only heard it from the media that they found the remains. We are still not sure whether it's them or what, but now everyone had concluded, so we thought maybe they have something, they can't just write it, maybe they got it from the police, we don't know. I'm not speaking on behalf of the police, but I think they cannot just write something from nowhere. Hence now we also believe what we say on the media, but even now there's no even a single police that called me direct. I'm the one who called the other colonel from Mamelodi, and then I asked him about the DNA test. So but now there's no one. We are also reading just like anyone who's reading in South Africa. The family is having a hard time taking the news, because we were still hopeful that we were going to receive both of them alive. So getting to hear such news is shattering for the family. So for now, we're still waiting for the DNA results, but we are in a very bad space as a family at the moment. Muvhuso ko ṱoḓa nga phanḓa vhuṱanzi ha vhaḓivhi kha zwa u rengiswa ha vhathu khathihi na statamende zwa masiandaitwa kha vhathu vho rengiswaho tshifhingani tsha matshimbidzele a u ṋekedza khaṱulo tsengoni ya u dzhiwa nga khani na u rengiswa ha Jocelyn Smith. Vhathu vhararu vhe vha wanala milandu ya u rengisa ṅwananyana uyo vhane vha vha vho Kelly Smith, vho Jacqueline Apollis na vho Stefano van Ryn vho senga zwiṱuku khothe khulwane ya Western Cape. Muhaṱuli vho Nathan Erasmus vho ḓivhadza datumu dzo dzudzanyiwaho na maitele a u ḓo ṋekedza khaṱulo. Vhahwelelwa vha khou ḓivhonadza lwa u thoma khothe phanḓa musi vha tshi vhona mulandu wa zwine ha khou pfi vho rengisa ṅwana we nga itsho tshifhinga o vha na miṅwaha ya rathi, Jocelyn Smith, vha tshi khou itela u vhuyelwa nga masheleni. Ṅwanana uyu ndi ṅwana wa vho Kelly Smith. Jocelyn o ngalangala u bva hayani hawe Saldanha Bay nga ḽa 19 ḽa ṅwedzi wa Fulwana mahoḽa. Tshipikwa tshihulwane tsha tsengo ya ṋamusi ho vha u itela u ṱanḓavhudza nga vhuḓalo nḓila ine tshigwevho tsha mulandu uyu tsha ḓo tshimbidzwa ngayo. So your matter is therefore postponed till Friday the 23rd of May for an appearance here in Cape Town to be transferred to Saldanha. Vhoramulayo vha vhahwelelwa na vhaimeleli vha muvhuso vha khou lavhelelwa u khunyeledza mbuno dzavho kha mulandu uyu phanḓa musi hu tshi ṋewa tshigwevho. Please, when you come on that day,
I'm going to postpone your matters to be held at Malmesbury and at Langebaan police cells for that weekend running up to Tuesday the 27th. So bring your belongings along, because you will be transported from this facility to Malmesbury and to Langebaan inter alia. vhavhutshutshisi muvhuso vha ri nga nnḓa ha ṱhoḓisiso dzi re kati dza u lingedza u wana uri Jocelyn u ngafhi hupfi a hu thuvha na vhuṅwe vhuṱanzi vhuswa. Muhaṱuli vho Erasmus vha khou lavhelelwa u ṋetshedza tshigwevho nga ḽa 29 ḽa uno ṅwedzi wa Shundunthule. Miṱa ya vhana vhe vha ngalangala u bva vhuponi ho fhambananaho tshiṱirikini tsha Vhembe vunḓuni ḽa Limpopo u bva nga ṅwaha wa 2022 vha ri nndwa yavho ya u lwela u wana vhana vhavho a i fheli ngeno i sa ṅwi mitshelo. Vhana vha tshivhalo vhe vha ngalangala nga tshifhinga itsho a vha thu wanala na mushumo wa ṱhoḓisiso wo khwaṱhiswa. Milandu ya u dzhia vhana nga khani khathihi na vhoramabindu i khou gonya tshiṱirikini itshi miṅwahani yeneyi. Ramafhungo washu Lutendo Bobodi o ya naḽo a ri dzudzanyela muvhigo u tevhelaho. Fiona Matodzo ya vhana miṅwaha ya ṱahe o ngalangala nga Ṱhangule nga ṅwaha wa 2022 u ngalangala hawe fhaḽa Itsani nnḓa ha Thohoyandou ho ḓo thusa dzingu ḽoṱhe ḽa Vhembe ho no fhela miṅwaha miraru na ṋamusi Fiona ha thu wanala. Nda founeliwa a vha khou vhudzisa upfhi ṅwana ha thu vhuya fhanoni kani nda mu dzhia. Nṋe nda vha ndi khou ri hai ṅwana u khou tea u vha hayani. Nda vha ndi khou vhuya ndi tshi vhuya haningei mushumoni ho nga vho 5 nda vhuya ndi tshi vhuya ra vha ri khou thoma muṱoḓa ra humela ngei tshikoloni tshine a dzhena khatsho tsha vhuvhili ra swika ra musedza ra wana ṅwana siho ra humela tshikoloni tshawe tsho thoma ra musedza ra wana ṅwana siho. Nṋe nda mbo ḓi vha ndi khou ya mapholisani. Mme a Fiona vha ri u sa wanala ṅwana wavho ndi tshilonda tshi sa fholi. Ndi zwiṅwe zwithu zwi konḓaho nga maanḓa. Ndi zwiṅwe zwithu zwine zwo tshintshisa na vhutshilo nga nḓila ine a zwi ṱalutshedzei a zwi pfesesei ngauri a thi ḓivhi uri ṅwana u gai a thi ḓivhi uri hune a vha hone u khou ḓi tshilana kana a tsha tshilana a thi ḓivhi uri hu khou itea mini khae. A zwi fani na musi hu khou pfhi ha tsheo ndo mu vhulunga ndi a ḓivha uri u gai. Hezwi zwi different zwi nga iṅwe nḓila ngori zwi ḓi nga ndi tshilonda tsha vhutshilo hoṱhe. Vha muṱa wa Fiona vha ri vha ṱoḓisisi kha mulandu uyu vha khou kokodza milenzhe. Ye ndavha ndi kale i hone no fhedza miṅwaha no swika miraru ri tshi khou ḓi lingedza u ripota kha tshipholisa ri khou wana izwi ha wanala na zwiambaro zwa ṅwana na dzibugu nga maanḓa dzibugu dzo wanala hedza dzo vheiwa hone mara a ri khou wana hu tshi khou itiwa tshithu ngauri na vhathu vhane vha khou vhafha ripoti mapholisa ri hu na vhumukene vha nga vha ḓivha maṅwe a vha khou vha yela zwi khou fela mbevha. Rudzani Muhanela wa ha Mavhunga kha Ḽanzhele o ngalangala nga Ṱhangule nga 2022 o vha uri mu ṱoḓa tshinzhi vhengeleni ḽa tsini naho vha ambulela kha u ngalangala hawo vho fariwa. Rudzani wa vha na miṅwaha ya malo ha thu wanala. Tshihuluhulu ri khou lila nga mafhungo a ṅwana uri ṅwana u gai hone arali o vhulawa o vhulungelwa fhi. Ndi hezwo rine ri khou tea uri zwi ḓivhe sa community zwi khou ri vhaisa nga maanḓa hezwo zwithu ngori nahone mulandu tshe ra tsunda nawo ri tshi khou tshimbila ri tshi ḓi haningei Biaba a wathu thoma no sengisa na luthihi u sokou reminder wa shuma Nyatsha a bva Lambi o ngalangala nga Nyendavhusiku nga ṅwaha 2022 o vha na miṅwaha ya rathi musi a tshi ngalangala ekholomoni na makhulu wawe. Vha tshimisa Tshisawani Malamba vha ri milandu i khou tea u dzhielwa nṱha. Zwino ri khou tou humbela na vhathu vha DPP uri kha vha dzhie dzitsheo dzine dza ḓo sia dzi case dzo raliwa dzi tshi ṱavhanya dza attendiwa ngauri ku dzi zwi vhona na vha zwiimiswa zwa mapholisa na NPA kha maṅwe dziṅwe dzi province vha fhiwa dzi resources dza equipiwa vha wana investigation i tshi khou shuma u fana na kha Fiona
ndikale since 2022 musi wongalangala since hezwezwo hobana suspect dzedza identifyiwa havana zwiambaro na dzifounu dzine dza vha hone hu khou konḓa mini u dzhia dzi suspect dzine dza vha hone into inquiries vha make sure uri hu khou buildwa case from there. mapholisa vhathu bva mulomo Lutendo Bobori, SABC News, Polokwane. Dzikhonani na muta wa Constable Linda Cebekhulu vho mutalusa sa muhali we a vho lavhelelwa u swikelela zwithu zwihulwane vhariho vha tshifuna mushumo wawe vhunzhi ha zwiambi kha mushumo wa mbulungo na musi vho amba na nga lufuno lwe a vha enalo kha mme awe mushumo wa mbulungo wo farelwa phala kerekeni ya Catholic ya St Rose Butchabela Bloemfontein. Polisa vho Linda vho talusa sa muthu wae vha tshi khou ḓa na mvelaphanḓa vhuponi ha havho vhadzulatsini vha ri vhushaka havho na khotsi yavho ho vha wavhuḓi lune a vhu hangwei ṱhama ya mufu vha ri vha tshi khou lavhelela u amba kha munyanya wavho hu si kha lufu lwavho. Tshanḓa tsha mukhomishinari wa mapholisa vha ri vho Linda wa vha tshi ḓivha khaedu dzine vha livhana nadzo musi vho ambara yunifomo ya mapholisa ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe. MEC wa tsireledzo ya vhadzulapo vha ri vho Linda wa vha pholisa wa ndeme e vha vha tholwa hone. Tshanḓa tsha minista wa mapholisa vha ri vho Linda vha wela kha vhahali. Mulanga vunḓu ḽa Free State vho khoḓa mishumo ya vho Linda. Tshanḓa tsha minista wa mapholisa vha ri ṱhoḓisiso dzi kha ḓi ya phanḓa hone a ḓo ṋewa muvhigo wo fhelelaho. Vhadzulapo vha vhupo ha Mokgopong fhaḽa vunḓuni ḽa Limpopo vha tshe vho dzhenwa nga nyofho nga murahu ha u tumbulwa ha masalela a vhathu vha 4 vhe vha vhulungwa sa vhathu zwavho mabiḓani mavhili apo. Masalela a vhathu avho o vha o vhulungwa mabiḓani mavhili o fhambananaho a siho ngomu ha mabogisi apo phala uri ho vha unga ndaela ya masipala wapo na vhahulwane vha muhasho wa mutakalo apo vunḓuni. Mapholisa na vha forensiki ndi vhone vhe vha byulula masalela ayo uri a ḓo kona u vhulungwa hafhu nga nḓila yo ṱhonifheaho. Mapholisa na vhaofisiri vha forensiki vho fhedza mushumo wa u gwiulula maviḓa zwitumbu zwa vhathu vha 4 vha sa ḓivhei vho vhulungwa vhe vhanzhi nga tshifhinga tshithihi sa vhathu vha sina mashaka a u vhulunga hu songo tevhedzelwa maga o teaho. Vhaofisiri vhe vha vha vho sedzana na mushumo uyu vho thoma zwa u gwiulula maviḓa nga musumbuluwo. U pfala uri zwitumbu izwo zwo vhulungiwa nga murahu ha musi zwo dzula tshifhinga tshilapfu mutsharani wa muvhuso u bva nga ṅwaha wa 2018. Izwi zwo wanala nga murahu ha musi vha muṱa u bva vunḓuni ḽa Mpumalanga vho vha vha tshi khou ṱoḓana na mufunwa wavho we a lovha kha khombo ya moḓoro badani khulwane ya N1 tsini na Mokgopong nga ṅwaha wa 2018. Tshitumbu tsha munna wa miṅwaha ya 42 tshi khou wela kha zwitumbu izwo zwo vhulungiwaho. Vhadzulapo vha Mokgopong vha khou ṱoḓa mapholisa vha tshi isa phanḓa na tsedzuluso dzavho vhunga vha tshi khou humbulela uri hu nga vha na maṅwe maviḓa e ha vhulungiwa vhathu vhe vhanzhi nga khathihi. Muvhuso u funa u sala hei ndavha murahu zwa serious ende vha dzhie makando a serious ngauri zwithu zwa itea hafha kha community yashu ri vha dzuli ro sedza a zwithu zwavhuḓi na zwithu zwa nakaho kha lushaka. Ne ke lebeletse gore tlamehile batho ba ba nyakišiše go nno o tlile jwang le gore go be jwa ka re ka no ipotsa gore ke mola fela ga nno le mabitla mangwe a sa pakile batho ba bangwe gapa gape. Mapholisa vho khwaṱhisedza uri vho bvisa zwitumbu vha dovha hafhu vha wana maṅwe masalela o vhulungiwaho sa vhathu vha sa ḓivhei hanefho maviḓani. The members of Police Forensic Department and local police investigators formed part of the exhumation process as they were the ones who approached the court to be permitted to do exhumation. Mapholisa vha ri khou itwa tsedzuluso kha tshiwo itshi tshi songo ḓoweleaho. Tshigwada tsha ṱhoḓisiso tsho khetheaho kana SIU tsho ṋewa thendelo nga President Vho Cyril Ramaphosa ya u ita ṱhoḓisiso kha zwiito zwa vhuyaḓa kha u avhelwa thandela dza sumbe kha masipala wa Mbombella vunḓuni ḽa Mpumalanga. Ṱhoḓisiso idzi dzi ḓo itwa kha ofisi dza masipala uyu vhashumi na vho ṋewaho thandela idzo u vhona arali vha tshi kwamea kha zwiito zwa vhuyaḓa vhukati ha ṅwaha wa 2015 na 2025. Masipala wa Mbombella Mpumalanga u khou ṱoḓisiswa. Tshigwada tsha ṱhoḓisiso tsho khetheaho tshi khou fhulufhela uri muvhuso wo xelwa nga masheleni nga nḓila i si yone masipalani wa Mbombella. Vha SIU vha ḓo ṱoḓisa maitele e a si tshivhidiswe zwone musi u tshevelwa thendara dza sumbe. Proclamation 257 of 2025 authorizes the SIU to investigate serious maladministration in connection with 7 tenders involving the affairs
of Mbombella local municipality. The SIU will probe any related unauthorized, irregular, fruitless, or wasteful expenditure incurred by the municipality. masipala wa Mbombella uri khou ṱanganedza zwa uri hu itwe ṱhoḓisiso. Yes, as City of Mbombella, we only learned about the intention to investigate issues of maladministration in the City of Mbombella by the SIU through their media statement. We have not been formally contacted in that regard, but we want to assure our citizens that as a city, as a public entity, we are ready to cooperate with any law enforcement agency, including the SIU. Vha SIU vha ri vha ḓo isa vhuṱanzi hoṱhe ha milandu ya vhukwila kha tshiimiswa tsha vhutshutshisi tsha lushaka kana NPA. Vha songo vhuya vha ṱutshela kule, ri a vhuya hu si kale. Za khasho SABC Johannesburg ri a kule na tsini u vha ḓisela mafhungo. SABC i vha ḓisela mafhungo a vhukuma a sa dzhisia nga luambo lwavho lwa ḓamuni. Ino khasho ya lushaka i ḓirwa khana nga u ima kha muano wa u vha ḓisela mafhungo one yo ḓiimisa i sa dzhisia u vha ḓisela mafhungo a lushaka a ndeme. Njengoba mengameli Cyril Ramaphosa bonga kakhulu uma tshanduko yeke ubane Auckland Park boramafhungo vashu vashuma vho ḓifunga u vha vhigela mafhungo ane a vha ṋea nḓivho uri vha dzhie tsheo dzo fanelaho. The president need to be able to give us direction. Ri fara nyambedzano dzo dziaho nga luambo lune vhone vha lu pfesesa. Ek is baie bly dat vanaand ons het hoor die gorege Afrika Borwa re batla gore a re bontsha gore o tlo go dirang. Ba shamba ngwa fela ba tshiri re ḓo lugisa mafhungo a muḓagasi. Ri vha ṋea tshikhala uri vha kone u ṱahisa mihumbulo yavho kha mafhungo ane a khou bvelela. SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe i sa dzhii sia. Nga yeneyi nḓila ri khou bvela phanḓa hanefha kha SABC 2. Ḽihoro ḽa EFF ḽi khou ita khuwelelo ya uri hu fheliswe miḓi tshiḓorobo ine ya tou dzula vhatshena fhedzi u fana na Orania na Kleinfontein nga tshino tshifhinga tsha muvhuso wa demokirasi. Orania, Kleinfontein and their kind reject this vision outright. They enforce policies that bar Black South Africans from living or even setting foot in their spaces, creating islands of white supremacy that mock our constitution and unravel the fabric of our society. This is not a passive choice. It is an active, calculated attack on nation building, a deliberate attempt to entrench racial division. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo mbumburea musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 18 rand 27 cents, bondo ndi 24 rand 27 cents, euro ndi 20 rand 60 cents, bola yone ndi 1 rand 34 cents. Mikovhe phala JSE inta. Kha zwibveledzwa musuku ndi $3,326, platinum ndi $991, oil songo kunakiswaho ndi $63.40 nga fagi. Kha zwa mitambo vha mazhendedzi a zwa mulayo phala Durban vha ḓo vha vho bva nga vhunzhi u itela tsireledzo kha mutambo wa makhaulatshele wa tshiphuga tsha Nedbank luvhanḓeni lwa Moses Mabhida matshelo nga Mugivhela. Izwi ndi nga murahu musi ho vha na tshutshedzo dza dzikhakhathi kha zwileludzi zwa vhudavhidzani. Luhura lwa luvhanḓe lwa Moses Mabhida lu ḓo ro tsireledzwa vhukuma nahone lu si na thikhithi ya u dzhena luvhanḓeni ulo a hu nga ḓo tendelwa tsini na luvhanḓe ulo. Zwo ralo muhasho wa tsireledzo vha ri a vha khou dzhiela fhasi tshutshedzo dzine dza khou leledza kha zwileludzi zwa vhudavhidzani.
We have noted a number of misinformation and inflammatory messages going around various social media platforms, with some people recruiting others to stage protests on our routes and around the stadium, with others vowing to force their way into the stadium without tickets. Mapolisa vari avangodovia vakonderera zvito kana maitere obvawo ndanzira. Our intelligence officers are at work identifying those individuals who are hell-bent on creating chaos on the day of the match. The planning team, though, had to revise the operational plans considering the possible and potential threats as advised by our intelligence teams. Zvichikadiva zoraro, mapolisa varitseredziwa kukhwatiswa vukuma nahone udoshumiswa na tshumelo ya vhupfufhi ya muyani u itela u khwaṱhisa tsireledzo. Mapolisa vha ndanga vhuendi na vhone vha ḓovha vha tshi khou lavhelesa na u langula vhuendi sa vhunga hu tshi ḓo vha valwa zwiṅwe zwa zwiṱaraṱa nga hanefho tsini. Vhatikedzi na vhataleli vha khou humbela uri vha swike hu tshe na tshifhinga nahone vha khou ṱuṱuwedzwa u shumisa tshumelo ya park and ride u tinya u tsitsikana. ubva kha vhafuni vhatikedzi vha bola nḓila dziri vha Moses Mabhida Stadium matshelo fhedzi ubva kha nṋe mukolo wa matsila ndi ri madekwana khavhe avhuḓi na mafhelo a vhege avhuḓi.